Okay, all right. Now, maintenant. I'm repeating one more time. Okay, repeat after me. Chaque jour, répétez après moi. Chaque jour, chaque jour, Chaque jour, répétez après moi. les choses Les choses choses semblent, les choses semblent semblent empirer, empirer. empirer. I'm saying chaque jour, every day, the thing seems to be semble, seems to be worse, empirer, worse. Chaque jour, les choses semblent empirer. Every day, the things seems to worse, empirer. C'est clair. I'm saying chaque jour, les choses semblent empirer. Every day, the things seems to be worse. Chaque jour, les choses semblent. Chaque jour, les choses semblent empirer. C'est clair. En vérité, En vérité, in reality, en vérité, nous nous sentons, in nous nous reality, sentons en vérité, nous nous sentons de plus en plus, de plus en plus de- en vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés. Dégoûtés par dégoûtés ce vieux monde pourrissant. Par ce vieux monde pourrissant. Very par ce vieux monde pourrissant. Pourrissant is your rotten. You know, rotten apple, rotten eggs, Yeah. rotted eggs, rotten, pourrissant. I'm saying, Pourrissant. I'm repeating one more time. Chaque jour, every day, the thing seems to be worse. Les choses semblent empirer. Every day, les choses semblent empirer. Now, speak in your emotions. Speak with your feeling. Now, how this thing will fix in your mind the moment you start speak in your feelings. Claire, d'accord? D'accord? Oui. Chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. In reality, we feel, nous nous sentons, the more and more, we feel more and more disgusting. I'm saying, in truth, we feel more and more disgusting with old rotting world. With old rotting world is what? Tell me. What is old rotting world? It means if the problem is just increasing and increasing and increasing, and we are not paying attention toward this. What is this old problem going on? And we're not paying attention toward this. This is something situation worse. C'est bien, vous comprenez? Oui. Why? So dégoûté is disgusting parts of weird monde, weird old world pourrissant. Chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Every day, the thing seems to become worse. In the truth, we feel more and more disgusting with all rotting world. Is it clear to you? Now, par exemple, mademoiselle, par exemple, vous avez le sujet comme cruelty, cruelty, la cruelté. What do you say? Chaque jour, les choses sont empirées. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire. Ce problème, c'est clair. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Vous comprenez?
Dans cette année récente, ce problème se tient en tête de liste. Can you say like this? Ce problème se tient en tête de liste. Ce problème Se tient en tête de liste. en tête de liste. Ce phénomène. Okay, let's leave those. Le débat qui est très connu. Yes, le débat qui est très connu, or either we can say ce phénomène est une circonstance. Circumstance is an inappropriate. Okay, I will not explain this because that will be heavy for you. I will explain to other session. Inappropriate circumstance. Okay. Vous comprenez chaque jour this thing vous comprenez, mademoiselle? Why? Any doubt? Tell me. Please tell me. Any doubt? Till No. now? No. Sure? Okay. Now, what I will say now? I will say A. Nous sommes de plus en plus convaincus. Répétez après moi. Nous sommes de plus en plus convaincus. Et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de la nécessité. De plus en plus convaincus de la nécessité. Nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder. You have to understand first. Again, to fonder. It means we are more and more convinced about the necessity of founding what? Maybe founding a problem. Now, for example, you will say, I'm very much convinced, more and more convinced of the necessity of finding the fonde, to find the problem, to find the solution. Comment vous présentez? Et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part. Répétez après moi. Quelque part. Répétez après moi. Quelque part. Quelque part. Hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus. Et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors des sentiers battus. Mademoiselle, I'm saying over here, we are more and more convinced. Nous sommes plus en plus convaincus. So we have verb convaincre. Convaincre. Convaincre is my verb to convince, mademoiselle. Convaincre. Convaincre is my verb to convince. I'm saying nous sommes, we are. Nous sommes, répétez après moi s'il vous plaît. Nous sommes, we are. Nous sommes De plus en plus convaincus, répétez après moi. De plus en plus convaincus. More and more convinced. Nous sommes de plus en plus convaincus. We are more and more convinced de la nécessité of the necessity, okay, the fondé of founding somewhere, quelque part. Répétez après moi. Somewhere, quelque part. Quelque part. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure quoi? In which extent? Have you done? Dans quelle mesure? De quelque part, in which, somewhere, quelque part. Like which measures? Yeah, exactement. Quelque part, or des sentiers battus.
Or is outside, out, or we have outside, which is out, or is your, which is outside of the desontie batu, which is outside of the beating track. What is this? It's something like, with something like, we are in the beating track. It means we are going beyond of the, now the, for example, you will say we have to come up with a solution, and definitely I'm very much convinced like this is a requirement. We have to come up with a solution, and which is, but there is something, somewhere, some part, some way, some extent when we are totally outside of the beaten track. Something like well, something like well trodden track. Something like well, well trodden track, we can say in English. Well trodden, trodden track. That is, that is well trodden track is something like, mademoiselle, I will explain to you what's the meaning of this and how you can apply this. There is something like, mademoiselle, this is well trodden track. It's something like, you know, what I would say in Hindi, this is well trodden track, which is very purana. The track, the railway track, it's very old, and you have to go for a construction. Otherwise, there can be a accident. Okay, your is something like well trodden. Is what purana, well trodden. But look, what I'm going to say you is, see, this is how the language works. If I will say, okay, now I'll explain to you again. In nous sommes, and we are more and more convinced, plus convaincu, de la nécessité de fonder is, this is, if I will say, I'm very much convinced that there should be something which required, what I will say. I'm very much convinced of this statement that we have to go for, we have to find something necessity. Now, for example, if I will say Facebook, and I will say, yes, we have to go with, we have to come up with the solution. Like, pourquoi les enfants consacrent beaucoup de temps? Pourquoi les enfants consacrent beaucoup de temps? Why the children spending a lot of time? So I will say, hey, nous sommes de plus en plus convaincus. I'm very much convinced that this is the necessity of the founding in somewhere outside the beating track. Now we have to come with a solution which is, I'm not paying attention, so that is go beyond of the beating track. Is it something like you understand? Batyu. Batyu is my verb to batyu, batr, fight. Literal meaning of batr is to fight. So this is a sentie, sentiment of your, this is your sentie. This is your feeling of your fight. Sentie, sentie batu. Sentie, sentie. Say Claire, sentie something like trails. Path, sentie. Sentie is your path. Sentie is your trail. You know trail, Oui. route. You know, this is a phrase basically. So you have to understand the phrase. Like in English, you understand the phrase of tit for tat. What is tit for tat? What is tit for tat? जैसे को तैसा Explain me tit for tat. So you can explain tit for tat like, if you have, if you uh, receive something, so it can be tit for tat. The same thing, this is something like quelque part or this sonte batu. It is not tit for tat. I was just trying to explain to you like these are something phrases which we have to work on. We have to understand the concept of this language. But to fact, Okay. I'm saying
et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors de Sentier Battu. Now, I will explain to you again. We are more and more convinced of the necessity of finding somewhere in which we are beating outside of the track. It means you are outside of your track. You're not in your track. It means what? You're not in your track. It means you're not following the line. It's what? It is a phrase in English. Maybe. So that is quelque part which is totally out of your track, which is battle, which is a fighting track. C'est clair. C'est clair. Now, par exemple, vous avez les problèmes. Par exemple, vous avez les problèmes dans ce monde. Dans ce monde. C'est le problème qui est global. Le problème, mademoiselle, le problème qui est global. Qui est global. Le problème qui est global. Le problème qui est global. Global problem, what I will say. At the end, I will say, okay, now, par exemple, say the problem, any problem, which is global problem, I would say. Global problem. Okay. You will receive a sujet, which is something like any sujet. Say clair. Like that is Because the problem that is global. yes. So just trying to explain to you, like, comment vous présentez votre sujet. Any topic you will receive, qui soutient beaucoup des inconvénients et qui est problème qui est très connu dans ce monde et qui est global. C'est clair. Now I will say, oh, exactement comment je présente. Comment on peut présenter? I will say de nos jours, bla bla bla. Have you done with this? De nos jours, on peut observer que ce problème. Oui. Why? Okay, paragraph. We have a lot of regular. I will share that because the session is under recording. We have 2 and 3 recording, wherein I will send it to you. For today's session, I will send you 3 and I think two recordings. So you have to listen. You have to watch this. I will say, c'est le problème global. Exactement. Chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente et ce problème se tient aux têtes de l'Est. Et nous nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors de Sentier Battu. Now repeat it. Just mademoiselle, repeat it please. Chaque jour. Just mademoiselle, repeat it please. Oui. Chaque jour. Chaque jour, les choses semblent empirer. Not semblant. Semble empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Ce problème se tient en tête de liste et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fondre quelque part hors des sentiers battus. Very good, Battu. Now repeat it, Ruchi, mademoiselle. Oui. Repeat the. Question, mademoiselle, vous comprenez? Oui, je compris. Okay. Exactement. Okay. Now, repeat it, Ruchi, mademoiselle. All the para. Exactly. From starting to beginning. Okay. From starting to. Chaque jour, les choses semblent empirer.
En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Ce problème se tient en tête de liste. Et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part tort des sentiers battus. Exactly. Now, Chitra, mademoiselle. Chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Ce problème se tient en tête de liste et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors des sentiers battus. Exactement. Now, Bhavna, mademoiselle. Oui. Chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Ce problème se tient en tête de liste et nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors des sentiers battus. C'est clair. Vous comprenez? Oui. Now, par exemple, mademoiselle, par exemple, if I will give the topic of simple, la pollution, Chitra, mademoiselle, comment vous expliquez le sujet? La pollution, c'est la même comme chaque jour, les choses semblent empirer. En vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant. अब Et आपको aussi, now, एक second. Chitra, mademoiselle, very good. Now you came to know, like, you will not take a pause if you have a practice of this, because definitely I will share the recording. Now you have to explain also. If I will say, en vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés par ce vieux monde pourrissant, but you can stretch your sujet to explain those lines. If I will say, en vérité, I have to explain to my jury also, en vérité, nous nous sentons de plus en plus dégoûtés. It's a vieux monde pourrissant because this is an old rotting world. Why? Now you will say parce que, because les gens qui utilisent, because we have to explain my pourquoi les dégoûts et pourquoi ce vieux monde pourrissant. Parce que les gens utilisent les véhicules privés, they use the private vehicle, les véhicules privés, ok? Ils n'utilisent pas les transports publics. transport public. C'est clair. Les transports publics. C'est clair, mademoiselle. So that how it is just a bit, obviously I need your ideas also, but with the help of this thing, you can create your topic in a very good way. C'est clair, Chitra, mademoiselle? Oui, ça, c'est clair. Okay, then speak up, please, sub problem. Okay, speak up, please, sub problem. Sub problem. Ce problème est devenu de mal en pire dans cette année récente. Et ce problème se tient en tête de liste. Et nous sommes de
Nous Oui, sommes, nous sommes de plus en plus convaincus de la nécessité de fonder quelque part hors des sentiers battus. c'est clair? No. Then I will say, uh, un nouveau centre de vie, un nouveau, Mademoiselle Chitra, we have done lot of règles in the past class also, right? So vous pouvez appliquer the même aussi. C'est clair? Oui, sir. Okay, it is just you have to do practice of your regular, c'est clair? And team, because I keep my team. The video I shared with you, right? Please watch this because these are the very important because I need your initiative also, right? In order to increase your level. Say Claire, say Claire. So initiative is just I'm looking forward. You have to because obviously this is something like a heavy pattern, right? So that's why the recording is with you and you have to watch the recording again and again and pen down the recording, repeat after recording, repeat something like this. Choose the article, stand in front of a mirror and open the recording, stand in front of the mirror and speak like c'est un problème qui est devenu, c'est clair. Now, un nouveau centre de vie, c'est clair. Un nouveau centre de vie, répétez après moi. Un nouveau centre de vie dans lequel, Okay. nouveau centre de vie dans lequel, répétez après moi, un nouveau centre de vie dans lequel Lumière, une lumière nouvelle, lumière, nouvelle et plus vrai, et plus vrai pourra se manifester, pourra se manifester. What is this? Very important. I'm saying now, for example, if I will say a new center of the line, répétez après moi, un nouveau centre de vie. Répétez après moi, s'il vous plaît. Un nouveau centre de vie. Répétez après moi. A new center. Un nouveau centre de vie For example, dans lequel yes, for example, you will say, this is now, we have to, a new center of life is just waiting for us. Now you are coming for your conclusion, like you will say, please come on. A new center of life is just waiting for us, a new center of life in which a new truer light, new and real life, truer light, lumiere, lumiere, we have a light, lumiere, nouvelle, a new light can manifest. Now, for example, you will say, I think we should come up with a solution. We have to solve the problem of the pollution because we have to do something with our generation. Otherwise, the generation will get affected by diseases. Blah blah blah. You will say you want to say these type of things. That please, I think a new center of life is just waiting for us, and this is a new light. Which, if the new light can manifest, what is new light can manifest? If the pollution will get eradicated, means a new light can manifest is what? If we change the feeling of if we sorry, pardon, if we change the sentiments of our thoughts, they clear. You can we apply in anywhere what you Oui, can. c'est bon. Say more, if I will say inequality, inequality, I will say, oh no, oh mon Dieu, il y a énormément d'inégalités entre les femmes et les hommes dans mon bureau, dans ce monde. Pourquoi? C'est clair. D'accord. Then I will say, les choses, ce chaque jour, ce problème semble empirer. C'est clair. Then I will say, blah, blah, blah. I will say, now, no, come on. A new center of life is just new. And that can be a new and real light. And that can be manifest. It's what?
It means just come up with your new thoughts and eradicate this type of problem. Diminuer, reduce, diminuer. So I will say, un nouveau son de vie dans lequel une lumière nouvelle et plus vraie pourrait se manifeste. Is it clear to you? Tell me yes or no. Oui. Right? Practice karna, I understand, because in a very starting age, it feel like difficult, but you have a recording, the best part of this session. Entire live session you have recorded, and that's why I'm giving you a request. I'm requesting you, watch this recording, then only you will increase, your level will become strong. C'est clair? D'accord? Oui. Now, un monde nouveau, après moi, répétez après moi, s'il vous plaît. Un monde nouveau, répétez après moi, s'il vous plaît. Un monde nouveau. Let me write it down. Okay, over here, I can write it down over here. Un monde, un monde nouveau, Nouveau. non plus basé. Very important. Non plus, non plus basé sur la concurrence, sur la concurrence, concurrence personnelle et la lutte होता है आपका fight against. I will explain to you entire thing. So that how, if you see, if you say we have to fight against, but you have to understand what is fight against in French. C'est clair. Then only you can make your lines. Et la lutte, répétez après moi. Et la lutte. Et la lutte. Et la lutte. Blah blah blah. Okay. Now what is this? Or I can say et la lutte. So I say we have a topic of inégalité, egoistic. We can say égoiste. Et la lutte égoiste. Now what is this? Now répétez après moi. Un monde nouveau. Répétez après moi. Un monde nouveau. Nouveau. Un monde nouveau, It no means plus, a new world. Un plus, monde nouveau. No sur la longer. concurrence. It will say, now, for example, I will say a new world is not based upon basse. Basse is a very important vocab in my job. The moment I will start speaking, this is based upon blah blah blah. This is based on this is a basse. Basse is sort of concurrence. Concurrence is a competition. A new world, un monde nouveau, non plus basé sur la concurrence, is no longer based upon personal competition and egoistic struggle. Lutte, fight, lutte. C'est la fight, lutte. Now, par exemple, vous avez le sujet comme inégalité, inequality between the farm and des hommes, les femmes et des hommes. And I will say, this is a new world, come on. Quoi? Inégalité, quoi? Inégalité, c'est quoi? And in the no, c'est un siècle. C'est un siècle. Il y a des inégalités. Oh mon Dieu. Come on, c'est un monde nouveau. This is a new world now. Non plus basé sur la concurrence. And you will say, c'est basé sur la concurrence. Is no longer based upon the personal competition. Okay, personal concurrence, personal. Concurrence is a competition. Now you will come to know a lot of vocabularies. Et non plus basé sur la concurrence personnelle et la lutte égoïste and the egoistic struggle. No, never. C'est votre éducation. This is education.
in which you get a good designation. But now, maintenant, c'est un monde, répétez après moi, un monde nouveau. Un monde nouveau. A new world is not based upon the concurrence personnel, a personal competition in a new egoist. Is that clear to you? Oui. Why? You can use in your way. Like we have a lot of things to be speak on, and I will say like मैं sure. Okay, I can clear this. मैं 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 sur les efforts